stories are magic. They emerge and breathe in the mystery and become the fullness of who we are in each moment of life's journey. Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska vi prata om Within the Lodge of Sacred Relations. En amerikansk independent dokumentär från 2023. Jag har fått filmen direkt från filmskaparen och nu ska jag ge mina helt objektiva åsikter. Vanligtvis brukar jag här presentera handlingen, men i detta fall är det lite klurigare. Jag kan dock förklara filmens utförande. Regissören Patricia Burke har valt att göra den här filmen utifrån ett koncept. En dokumentär som inte dokumenterar någonting. Det låter fruktansvärt intressant. This year was also different because Ryan would bring indigenous ceremonies and talking circles to the gathering. I jumped at the chance to film it. I learned from Ryan that his people believe sacred ceremonies should not be documented. My mission then became making a documentary film without documenting. Hon berättar om en grupp människor som träffas för att utforska sina olika livserfarenheter och vad som har lett dem hit. Med på resan finns också Ryan, en man med urinvånarursprung som kämpar för att återkoppla till sina rötter. Tillsammans genomgår de en ritual för att gemensamt enas i sanning och helande. We seek elders for their knowledge. And as I was explaining earlier, whenever you want to seek knowledge, make an offering. Spiritual exchange. When I learned about smudging as informed consent, I brought that elder cake. And at the time I was just learning. She said, bring me some cake. And I was like, okay. So I went and got some cake. She heard about a party. And I brought her cake back, and that's when I started part of my education. Because I learned that information came to me because I brought her cake. So anytime you want to receive something, take an offering. Ritualerna och många av samtalen i sig är inte inspelade på grund av respekt för kulturen, då dessa historier ska hållas privat. Vilket inte är ett problem i sig. Men filmen inleds med att de förbereder och ställer allting till rätta. Folk anländer, man pratar om vad som förväntas och lite av de olika människornas bakgrund. When we set up the program, people used it. I don't know, we're setting up the staging, for whatever's going to happen. You can have great conversations, but we're just trying to put in the things that make people comfortable from which to build whatever those experiences that are going to happen, right? Sen inträffar ritualen som vi inte får se. Efteråt får vi ta del av deras återberättande i mer eller mindre sammanhängande samtal. Och här finner vi filmens första problem. Yesterday's ceremony was a safe space to swim naked. Dessa människor pratar med varandra och med Patricia om det de upplevt. Men vi som tittar har inte varit med och kan inte relatera till det som sägs. Många av de som talar är också ganska långrandiga och väldigt ofta känns det som svamlande. Speciellt när vi inte riktigt vet vad de pratar om eller när de berättar om en fågel som satt och tittade på. Throughout this whole healing circle, there was this little mockingbird, and he was so close to the circle. He was in the bush right behind whoever was sitting on that side of the thing. He was within 2.5 feet the whole time, and he was quiet. I mean, mockingbirds are not quiet. He was quiet the whole time, and it was just so beautiful how he stayed present pretty much the whole thing. And because I got to go first, I got to sort of be aware of his presence as well as the presence of all the people. And that just felt like a little blessing to me. I really loved it. And it was good. Personally, it was really good because I tend to talk too much. I tend to be like a mockingbird, blah, blah. And he just listened. I'm like, thank you for that lesson, just to be still and listen. And Så här pågår det i närmare 40 minuter och jag satt med så störde mig på att jag inte hängde med i vad som diskuteras. Efter detta går filmen in på ett nytt spår, nämligen Ryans historia. Hur han har känt sig frånkopplad från sina rötter och kämpat emot även sin egen familj för att bevara den delen av sig själv. With one particular side of my family that is Euro-Canadian, my process of reclamation was viewed as throwing indigenousness in their faces. Vi får också lära oss mer om urinvånarnas historia och hur de har behandlats av den amerikanska staten men också av andra vita. Some of these other things have come up around truth and reconciliation.
because there's a relationship in Turtle Island between the European settlers and indigenous people that it, hasn't gone that well. Ryan är engagerande att lyssna på och är bra på att sätta ord på vad han känner. Även om jag inte kan relatera till hans bakgrund så kan jag förstå var hans ilska och sorg kommer ifrån. I remember when I started really working on First Nations, I assumed that what the colonization was trying to impose their culture on the First Nations people. And what I quickly realized is that was not accurate. They weren't imposing a European culture. They were imposing obedience. Även om den här delen är väldigt bra så tappar jag intresset även här. Då jag känner att den håller på lite för länge. Vilket leder mig in på filmens andra problem. Längden. Den behöver inte vara över 2 timmar lång. Speciellt när mycket är samma saker som upprepas om och om igen. Like I was saying earlier, I didn't come into contact with these things so much later in my life. And traditionally, I would have learned these things much earlier, around 12, 13. But because of colonialism and what happened to Turtle Island, North America, those things were outlawed. I know that there's things that I can learn from them that I don't know as part of my European American culture, and so that's incredibly helpful in helping me to kind of, not just as a therapist but as a human being, to move forward in my life and enjoy the richness of what we have here. Tempot är väldigt lågt, vilket inte behöver vara ett problem i sig. Men det känns som att de vill ha med så mycket material som möjligt, även om det sänker tempot och är upprepande. En annan sak som nämns ofta, speciellt i mittendelen av filmen, är Turtle Island. Jag var tvungen att googla vad det begreppet innebär. Och om filmens syfte är att belysa ett problem, så känns det som ganska viktig information att låta publiken veta. Och om det har dykt upp i filmen så går det alldeles för snabbt. Och jag har helt och hållet missat det. I asked Ryan about the tactics of colonialism on Turtle Island. This question animated a multi-storied conversation about the impact of modern power on individuals, families, and cultures, and the discovery of some counter-practices to these tactics. I think it's important to acknowledge that, there are so many distinct indigenous nations in Turtle Island. Ljudet i sig funkar dock väl. Det låter lite borkigt ibland, men jag hör nästan alltid vad folk säger. Versionen jag såg hade dock undertext, så det är klart att det hjälper. Filmen i sig är inte så snygg att titta på, vilket såklart har att göra med den låga budgeten. Och det är förståeligt. Mycket av filmens intervjuer är gjort via Zoom, vilket inte är kul att se på. Och bildkompositionen när hon filmar med kamera på plats är ofta lite för nära. Allt detta går att förlåta då ämnet och personerna går först. Man kan också gömma det genom att ha inklippsbilder över, vilket händer alldeles för lite. Något som jag dock verkligen inte gillar är varje gång som de klipper mitt i ett samtal. Då klipps det till svart och sen fortsätter personen att prata. I vanliga fall brukar man använda jump cuts eller ha 2 kameror på plats. Men jag förstår om det är en budgetfråga. Jag brukar inte gilla jump cuts, men det hade varit att föredra här. För varje gång det händer så förstör det flödet av vad som sägs. Man kommer aldrig riktigt in i det de pratar om. I don't have a 16th in me, so I have no Native American lineage. I have been told that I have this and no ability to prove it. So it has been kind of like a longing or claiming for me being able to be a part of something traditionally only or mostly indigenous peoples participate in was really beautiful, and I felt very honored to be a part of that. Vi får dock ett smakprov på något som funkar väldigt väl med en animerad sekvens i filmen. Det är simpel animation men snyggt utfört, och med hjälp av voiceover så får man en historia som relaterar till det de pratar om. Tyvärr är voiceovern AI, vilket känns väldigt onödigt. Patricia själv är berättare under resten av filmen och har en bra och engagerande röst. Så jag förstår inte varför hon inte berättar även denna biten. There was a bridge, old as the stars. It spanned a deep chasm, deeper than the cleft of the world. If one stood at its midpoint and looked down, the river below appeared as if it were a single black thread, curled and twisting, from one edge of a matchbox to the other. Och på tal om Patricia.
Förutom Ryan är även hon intressant att lyssna på. Och när hon delar med sig av sina egna erfarenheter så blir man berörd. Tyvärr händer detta alldeles för sällan. This conversation with Ryan took me to an early coming out story. It was 1978, several years after the American Psychiatric Association removed homosexuality from its list of mental disorders. It was also the year Harvey Milk, the first openly gay elected official in the United States, was assassinated. Harvey was an inspiration to me. He called upon all of us to come out in spite of the risks, because he understood that if people really know you, it's harder to other you. De gånger man får höra hennes frågor så tycker jag att de är intressanta tankeställare. Men det verkar som att intervjuobjekten bara börjar svamla. I'm wondering if the mockingbird had said something to you. What might she have said? Yeah, I guess it was interesting what just came up. It's kind of powerful was you have a right to be here. You know, you have a right to be part of the circle, part of the healing, you know, kind of a thing. Yeah, and I think thank you for that question, actually. 'Cause that's helping things go deeper. Yeah. Den första halvtimmen känns som en privat film som är gjord för gruppen som var på plats. Och sen har idén om en längre dokumentär dykt upp efteråt. Men istället för att klippa om början så använder hon det existerande materialet och det matchar inte resten av filmen. Som helhet är det en stundtals intressant och engagerad dokumentär som dokumenterar något som tittaren aldrig får se. Tyvärr dras filmen ner av en svamlande inledning, långsamt tempo, konstig klippning och den ständiga känslan av att man som tittare känner sig utelämnad. Betyget blir en 2.